Thank you for this wonderful day. Thank you for your unconditional love and grace. In the second reading, we heard that you promised we are the chosen people. Father, bless our church. Let there be a lot of people worship in this church. Bless your people gathered here. Bless them, heal them, protect them, guide them. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Today's message, the theme of today's message is He restores what is lost. The book of Haggai is a collection of brief messages. 520 BC. Yes. The people had returned from exile and had lived in Jerusalem for some years, but the temple still lay ruins. Haggai 1:2. Haggai, the Lord Almighty said to Haggai, chapter 1 verses 2, the Lord Almighty said to Haggai, these people say that this is not the right time to rebuild the temple. Morena wa mashaba are sechaba se lebaka la go aga ntlo ya morena ga se isho la pitla iska tsoba ka indlo ya rankolokolo asika pidi. God said to Haggai, through Haggai, to his people, my people, why should you be living in well-built houses while my temple lies in ruins? Morena o ile a botsisha batho gore ke ka baka la tempele yona le sa ihlokomele imizi yenu ni a ihlokomela kodwa itempela le hlokomele. Every one of you is busy working on his own house. Omuntu omungwe a dira ka ntlong ya gagwe wonke umuntu uyenza ngekhaya. Can you see the consequences? Le ka bona tlhakatlhakano eo. There is no rain. Ga gona pula. Nothing can grow. A gona se se tlang go hloga e sa suguma se femile. They have sown much corn. They have planted a lot of corn, but have harvested very little. You have food to eat, but not enough to make you full. You have wine to drink, but not enough to get drunk on. You have clothing, but not enough to keep you warm. And the working man cannot earn enough to live on. You hoped very large harvest, but they turned out to be small. Do you know how it is happening in our life, even in our life? Can you see why this has happened? Okay, Lord has given the solution for the above problem. There is no rain, nothing can grow. God has given the solution for that. Haggai chapter 1 verses 7 said,
chapter 1 verse 7. Can you see why this has happened? Morena wa mashaba o rialo. Now go up to hills and get timber and rebuild the temple. Morena wa mashaba o rialo. Ore hlokomelang ditsela tsa lena ngamanye amagama batsho hlokomelani indlela zenu. Then I will be pleased And then uNkulunkulu uthena ngajabula. and will be worshipped as I should be. Ngiza rorisa ka tsela e tshwanetseng. Then God has given them the promise. Modimo o ile a ba fa promise, o ile a ba thembisa. If you rebuild my temple, Ge le tsosolosa kereke ya ka, I will be with you. a re ke tla ba le lena. That is my promise. A re uzokuba nani. Then O ya promise la. they began working on the temple Ba sukuma ba sebenzela isonto. or of the Almighty, their God. Ngoba uNkulunkulu modimo wa rena. Do you know what happened after they started to build the temple? Le tseba gore go dira le teng ya tswentsekele nna se le batho ma o working to God said, uNkulunkulu tse. I will shake heaven and earth A re ke tla shikinya le godimo le lepasa. and land and sea. And ke tlo byala, ntlo jala. I will overthrow all nations. Ke tla bitsa ditšhaba ka moka. Their treasures will be brought here and temple will be filled with wealth. A re tsohle di tla ba moke, gohle go tla loka. The new temple will be more splendid than the old one. Chapter 2, verse 8 and 9. All silver and gold of the world is mine. The new temple will be more splendid than the old one. Chapter 8, kgaolo ya bobedi mo go 8 e re gobane disilverane le gauta ke tšaka. O rialo morena wa mašaba. Letago la ntlo ye e tla ba e le legolo le ge e le le la kgale. Uthi uNkulunkulu amasiliva namagolide ngewakhe. Ngendlela yokuthi nenzile uzakwenza ukuthi kube njalo. I will give my people prosperity and peace. Ke tla fa batho ba ka khutso le lethabo. The prophet Haggai explained to us that Moprofeta Hagai o re hlaloseditše gore although God's math sometimes doesn't make sense to us, gore rena ga modimo a re botša e ka re ga go dire tlhaologanyo. but the reality is that Mara nnete ke gore the more we trust in God, ge re tshepa modimo, the more blessed we will become. ge masithemba uNkulunkulu nembusiso zizakufika. What can we learn from Haggai today? Se se re thutileng ka sona go Hagai, Many of us live on autopilot. Get up, drive to work, drive home, and repeat every day. gore motho o ba le go ya godimo fase thoko godimo nako le nako. Yet Haggai calls us to do something different. Hagai o re re tlogele go fela re belaela re dira se seng se se tlhoganetšego se tlhobile. Through this short book, only 2 chapters, Ka buka e na le go di-chaptera tše pedi fela. God calls us to the life that is filled with the purpose, joy, and meaning. Mo modimo o re bontšha lerato dilo ka moka and di feleletse gona moo. This message is as relevant as it has ever been. Molaetša o e ka re go tukile wa ba gona. In our modern world, Ka nakong ya sebjalebjale it is easy to spend hours of time engaged in all things that don't really matter. re tša nako ya rena ra e fa se re se nyakang and se ka se sa go gola ka selo. Prioritizing Lord's work. A re tlhokomeleng mediro ya modimo, a se tlhokomeleng msebenzi kaNkulunkulu.
If you are a teacher, doctor, housewife, or any job, prioritize Lord's work. ga le gore titšhere goba o eng mmereko o mongwe le o mongwe o monye le mongwe mosebetsi mpola onkolonkolo Prioritize Lord's temple. e fa tempele ya modimo bonnyane bo bo fetang Blessing will follow you. mahlogonolo a tla go latela. When we place our life in Christ at the center of all else that we do, re bea maphelo a rena sefahlogong sa modimo ka dilo tsohle tse re di tsebang. we will experience the fulfillment and blessing of God's promises. re tlo fetša botlalo ba morena o kwela goba nkulunkulu nama-blessing wonke azofikelela lawo. What I experience in my life, se a sileng a se bona bophelong ba gage if God has chosen you, ge modimo a o kgethile just obey Him. ikokobetse It doesn't matter your gender, a gona taba gore o eng your culture, o eng your color, o or malamang anything. noma o njani Just keep on going wena iya le morena wa gago by the guidance of the Holy Spirit. ka tsela ye morena a tlabeng a go kgoromeletša go yona. You know the story of Jonah? le a tseba story sa tsona Obey God. o ile a hlompha morena Otherwise, you will be in the belly of the fish. gona o tla hwetša ebile o swarega mo ditlhaping. But no matter how much he refused, God still used him. a santse modimo e bataba gore o ganne ga kaka mare modimo a swere a mo thuša. Jonah is the chosen one. john ke ena tsela se re se bonang ka ena. No matter if you are chosen by God, ga modimo a o kgethile He will catch you o tla go fetša wherever you are going, le ga o ka utang o tla go fetša moving around. le ga o ka re ke a tloga How much busy you are, o tla go fetša God will catch you. modimo o tla go So fetša. trust God. themba nkulunkulu He will restore you. o tla go uzokuvuselela He will rebuild you. o tla go vuselela gabotšha He will help you. o tla go thuša He will heal you. o tla go fodiša He will guide you. o tla go bontšha tsela He will take care of you, o tlo go hlokomela go ya go your family, le family ya gago your children. bana ba gago In Jesus Christ's name. ka lebitso la jesu Amen. amen.